So I've Yeah. so I've started the recording. I'm just gonna check. Yeah, looks like it's recording. And I'll just go down because you were saying you'd just like to talk about all of the questions. Or some of them, I don't know. Maybe I can say that maybe let's go to the other one and you will cut and you know how to do this Sure, part of technical. I found with my last interview that Sinead would answer more than one question at once. So there was just a nice flow. Yes. Okay, Also. so let's go. So we'll start off with how would you define, oh, and I was just gonna say sometimes with what I've learned with creating documentaries, if you repeat the question in your first statement, it helps with the editing, but you don't have to. Yeah. Okay. It's so you want me to repeat the question? No, it could be, you could say, like, I'll say to you, how would you define a woman's museum? And you could just say, I define a woman's museum by, and then. Okay. But You if want this? No. If tell me if it's good to say this or not, because I can do it. Oh, but and you're speaking in Albanian too. So yeah. maybe let me know when you're finished. Okay. Just no, it's okay. Yeah, we can. I can do it in Albanian, and so will be translated for sure this part. So no problem. Okay. All right. So how would you define a woman's museum? Për të thënë se çfarë është një muze grash, është unë mendoj se një muze grash është më shumë se vetë gruaja. Është një lëvizje, është diçka shpirtërore, është, domethënë, edhe mendja dhe shpirti i saj në një muze. Gratë kanë shumë mënyra për ta treguar aktivizmin e tyre, për ta treguar luftën e tyre për barazi, për të drejtat e tyre, por mendoj se muzeu është më shumë se kaq. Muzeu përveç kësaj shkon në shpirtërisht në zemrën e gruas dhe vetvetiu duke shkuar në zemrën e saj shkon në zemrën e shumë të tjerëve, e shoqërisë, e vetë shoqërisë. Në këtë mënyrë mendoj se një muze plotëson më së miri luftën e gruas për të drejtat e saj, plotëson më së miri dëshirat e saj, dashurinë e saj për ta ndryshuar botën, dhe unë mendoj vërtet se një muze gruaje mund ta ndryshoj botën. Something what I said, it was something like for me, it's not only some reasonable thing to create a museum and to have a museum, and the museum itself is the mind and the spirit and the soul. This is mainly the way how women are choosing the museum to create, to make their dreams possible. This is in general something like what I said. Oh, that's beautiful. So thinking about your definition, what do you think the primary social and cultural aims are, the goals of a woman's museum? Një muze nuk është vetëm një muze, domethënë tashmë një muze nuk është vetëm për të vizituar, për të parë se çfarë në të ka, për të kënaqur në aspektin estetik, por një muze është më shumë se kaq, ai duhet të tregojë se çfarë vërtet gratë duan të bëjnë. Se mundësirat e tyre dhe format që ato kanë zgjedhur për ta ndryshuar shoqërinë. Për të arritur qëllimin e tyre për të drejtat e tyre, por jo vetëm për komunitetin e grave, për më shumë se kaq, për të ndryshuar brezat, për të ndryshuar mentalitetin e burrave, për të ndryshuar mentalitetin njerëzor, për ta bërë bashkëpunimin burr-grua sa më solid. Domethënë, qëllimi i muzeut është jo vetëm të shfaqet, të duket i bukur, por edhe të punojë për të shkoj thellë në problemet e mëdha që ka shoqëria. So, when you think about your museum, what do you think, what social issues or cultural issues do you think your museum's responding to? Mendoj se muzeu im ka pak një veçanti, ndoshta jo nga shumë muzeume të tjera,
Por kryesisht nga fakti që ai është një muze privat, domethënë ka qenë iniciativa ime personale për ta bërë këtë muze. Dhe nuk ishte rastësi, është vërtet dëshira ime, domethënë hobi im për të koleksionuar, një lloj tradite familjare që kam pasur në lidhje me muzet, për arsye se i mat ka qenë një person shumë i njohur si arkitekt muzeumesh dhe si koleksionist, por jo vetëm kaq. Mendoj se nevoja e muzeut që të grave në Shqipëri është më shumë se kjo, për një shkak shumë të rëndësishëm. Shqipëria ka kaluar një periudhë politikisht shumë të vështirë dhe kjo ka qenë periudha e diktaturës mbas luftës së dytë botërore. Ajo periudhë ka qenë një privim i jashtëzakonshëm që i është bërë shoqërisë shqiptare dhe sidomos gruas për të kuptuar të drejtat e saj, për të kuptuar veten e saj, për të njohur vetveten dhe ajo ka kufizuar jetën e vet në mënyrë që dhe ka ndryshuar dhe gruaja ishte shumë e ndryshme nga ajo që mund të krahasohet ose mund të ishte e shoqërive të tjera evropiane apo amerikane. Dhe një nga arsyet pse ky muze kanë të nevojshme të vizitohet, të kuptohet, të jetë pjesë e shoqërisë edhe në aspektin kulturor, por dhe psikologjik në Shqipëri, është se ne duhet të njohim historinë tonë. Periudha e diktaturës e privoi njohjen e historisë. Shqiptarët nuk dinë se çfarë ka ndodhur me gratë shqiptare në vitet 20 dhe 30, për shembull, para luftës së dytë botërore. Shqiptarët nuk kanë ditur, nuk kanë kuptuar akoma se gjatë periudhës së diktaturës cilat kanë qenë privimet dhe pse gruaja u privua. Dhe njohja e historisë është shumë e rëndësishme. Në një farë mënyrë muzeu ka një qëllim që të jetë një lloj copëze, për të influencuar dhe për të mbushur historinë e vetë vendit, e vetë Shqipërisë. Kështu që ka një qëllim shumë të madh edukimi, gjithashtu ka një qëllim shumë të madh kulturor dhe ka një qëllim të madh për të krijuar bashkëpunim të fortë dhe të grave me njëra tjetrën, që është e po ashtu shumë e rëndësishme dhe sigurisht dhe të grave me pjesën tjetër të shoqërisë. Okay. Why is for you difficult and strange, Albanian? No, it actually sounds it sounds Eastern European, but it also sounds Portuguese a little bit. Oh, really? Yeah, it's interesting because I speak a little. Well, I speak Portuguese because I was. Yes, but Portuguese because of what? Because of this thing. Okay, yeah. The tonation, but I can tell. I also hear Eastern European. No, actually, it's very, very interesting. It's very unique in the European languages. It's no Germanic, no Slavic language, no Greek language. It's very unique. Has this own let's say branch into the Indo-European languages. Oh, that's cool. I'm gonna have to look up Albanian language after, but I'll wait. Yeah, maybe start doing this. Why do you think that we need museums, and what role do you think they play? Okay, okay, maybe because wait a moment, because I was thinking that why we do need the museum, huh? Yeah, I put a little bit of this question to the previous one, but I will try to be shorter and okay. Or we could try, why don't we talk about, or you can talk about, do you think feminism as grounds your museum, is feminist theoretically a part of your museum? That might add on to your last question. Yeah, okay. Përse ne duhet ta njohim, pse na duhet muzeu? Një muze grash sigurisht është i rëndësishëm në çdo vend të botës, por në vendet në të cilat historia nuk është treguar e tëra, në vendet ku historia është fshehur, mendoj se një muze grash është një domosdoshmëri.
Dhe Shqipëria e ka këtë domosdoshmëri, e ka të nevojshme këtë gjë, sepse duke folur për historinë e grave, ne mund të flasim dhe për historinë e vendit, në historinë e shoqërisë shqiptare në etapa të ndryshme. Nga ana tjetër, kemi përveç atyre që thash në lidhje me nevojën për të zbuluar historinë, për të zbuluar figura grash të fuqishme, ato që kanë investuar shumë dhe cilat janë fshehur për shkak të ideologjisë komuniste. Ne kemi nevojë për një debat të cilin akoma nuk e njohim në Shqipëri, që është debati në lidhje me feminizmin. Ne nuk kemi një debat lidhje me feminizmin. Feminizmin si një mjet për të krijuar barazinë, feminizmin si një sfidë për të arritur më shumë gjërat. Ne na mungon debati në shoqërinë shqiptare. Prandaj debati unë mendoj se kjo është një nga arsyet e forta të cilat edhe historia e Shqipërisë në përgjithësi në aspektin e grave nuk është një histori tipike ashtu siç ndodh në vendet e tjera të Evropës, por është më shumë një histori e pas diktaturës, e pas traumës. Ne jemi përsëri në një fazë traumatike, post-traumatike, e cila ka nevojë për një debat fuqishëm. Dhe po ta filloj me feminizmin, debatin mbi feminizmin, kjo është shumë e rëndësishme. Muzeu e ka marrë përsipër këtë detyrë, që të hap siç duhet dhe sa më thellë debatin mbi feminizmin. Çfarë është? Përse na duhet? Përse ne duhet ta trajtojmë atë si një pjesë të natyrshme të debatit të shoqëror që ndodh në shoqërinë tonë? Janë pyetje dhe janë diskutime çfarëdo lloji, të cilat jam e sigurt dhe jam e bindur që gratë shqiptare, pavarësisht një lloj mungese stabiliteti që kanë ende në shoqëri, pavarësisht nga kjo do jenë në gjendje të trajtojnë dhe ta realizojnë. Okay. How does your museum take up education? What's your philosophy with education? Në lidhje me edukimin, është shumë e rëndësishme që muzeu të ketë sigurisht vizitorët e vegjël, vizitorët e rinj, shkollarët apo studentët do jenë pjesë e rëndësishme e vizitorëve të muzeut. Muzeu gjithashtu do të ketë mundësi të ketë aspekte interaktive, domethënë mënyrën se si ata duhet të njihen me shumë aspekte të jetës së femrës, të jetës së gruas. Por nga ana tjetër, ne kemi marrë përsipër për shkak se ende sistemi arsimor nuk është stabilizuar siç duhet dhe nuk ka në brenda vetes disa aspekte të rëndësishme të cilat duhen thënë dhe duhen vendosur në kurrikulat shkollore. Mendojmë se muzeu do të jetë një ndihmë shumë e mirë që shumë periudha historike të rëndësishme apo personazhe të grave apo histori grash të cilat janë të rëndësishme që të dihen dhe të futen në sistemin arsimor, muzeu merr përsipër të jap kontributin e vet për të futur ato në kurrikulat shkollore. Domethënë do të jetë një lëvizje jo vetëm e momentit, por me qëllime afatgjatë. Okay, great. Do art and the exhibitions play a role in education? Sigurisht, arti është një gjë shumë e rëndësishme. Për shembull, neve edhe mënyrat se si duam të shkojmë te të drejtat e grave është duke angazhuar të rinjt, se si mund ta futin këtë temë ata vetë në artin e tyre. Dhe kjo është arsyeja që shpesh bashkëpunojmë dhe kemi projekte për të bashkëpunuar me të rinj artistë, me të rinj të cilët kanë synimin jo thjesht një art për art, por me një qëllim më afatgjatë dhe më larg famës për të lënë një gjurmë dhe për të ndryshuar mendësitë. Kështu që padyshim që arti është një mënyra se si muzeu ka një bashkëpunim me këta lloj grupimesh, sidomos të rinjve, shumë e domosdoshme.
Okay. So I think just one more question. Can you describe two types of activities, education activities at your museum? Um, Një nga në lidhje me aktivitetet e edukimit, një nga ato të cilat mendojmë se është shumë e rëndësishme, është njohja e të rinjve në përgjithësi dhe nëpërmjet të rinjve dhe publikut të gjerë me disa periudha të cilat Shqipëria nuk e ka njohur. Domethënë, ne kemi funksionuar për 2 vjet me radhë nëpërmjet një thirrje që i është bërë studentëve, të cilët kanë bërë researche të vogla, mini researche, për të shpjeguar disa periudha historike të Shqipërisë të paraluftës së dytë botërore, në mënyrë që të njihen ato. Dhe ata janë njohur me personazhe të gra, të cilat kanë influencuar femra intelektuale, apo shkrimtare, apo artiste të cilat kanë dhënë kontribut në ato vite, apo histori të tjera të botës femërore të atërshme, se si gruaja ishte angazhuar për të ndryshuar shoqërinë e paraluftës dytë botërore. Për fat të keq, siç u thash, Shqipëria, duke qenë se ka pasur një periudhë të gjatë të diktaturës, ajo nuk e ka njohur këtë periudhë. Dhe njohja me këtë lloj ngjarjesh, historie nëpërmjet dokumentave është një gjë e jashtëzakonshme. Ne kemi nxjerr materiale të cilat mund të futen në kurrikulat shkollore, të cilat i kanë njohur mësuesit, po ashtu edhe mësuesit e historisë, dhe që mund të vijnë në përdorim dhe në njohje të publikut të gjerë. Pra, këto thirrje që u bën studentëve për të bërë këto mini researche janë një nga detyrat tona tashmë dhe do jenë në vazhdim. Një tjetër tip i edukimit është edhe mënyra se si kjo është një gjë, muzeu në Shiri, kështu që është një gjë që po e stabilizojmë dhe po e diskutojmë tani se çfarë do jetë raporti ynë dhe mënyrat tona të edukimit me të vegjëlit, me fëmijët e shkollave para se të futen, e shkollave 8 vjeçare ose 9 vjeçare. Kështu që kjo është një tjetër mënyrë se si do të afrohemi dhe do të jemi prezent në këtë vëmendje të brezit të ri. Okay. I'm looking forward to hearing what you just said. Yeah, it's something like it's more has been very concrete in a sense, but also I don't know. I'm not sure. Sometimes I don't know how the documentary will be. Something like. So we're interviewing, I think, 10 women, 10 or 11 women. And then that's a question I just put down, actually. So they're just going to take pieces. So your Okay. whole interview won't be part of it, but some pieces out. I understand this because you have the question first, and after through the pieces you'll see that how the different things are from the museum to the other. Hmm. But there will be any introduction for each museum before? That's a good question. I'll ask Darlene. Because what I do is that I go straight to the point, Yeah. Also the others. But people who are following the documentary, they don't know what is the background or how, and sometimes one museum is older than the other one. Our museum is new, for example. It's not something that has a very big. I'm very old in my career of human rights, I know, or women's rights, but as a museum is recently. So that's a really, I don't know. I've done a few documentaries separately on my own. So those are really good questions. And it's interesting you said that, because as you were speaking, I don't know what you were saying, but I was thinking, I really want to know what your museum's about. I don't know what it's about. Yeah. So I think you're right. It's really important.
So Yeah. age. I will also send you I will send you a video Okay. of the museum in order only to see what kind, this is what for example, because some issues are different from the museum to the other. The issue that we have, it's a very important one, because Albania, maybe you have heard or you know a little bit about, as you mentioned, the eastern part of Europe, that we have had a very long dictatorship. Mhm. And during the dictatorship, which happened after the Second World War until the 1990, it was has been a terrible, isolation of the country, and women, they have been kind of victims in this all this, like a half a century time. Mhm. But as far as the dictatorship wanted to create their propaganda and only their ideology, their own ideology, they destroyed everything which has been in the people's mind before them. So it, for us, is very important to know how was the situation of women and what women did before the war. And this is what we are doing now. We had very interesting project on a call which started in 2 years, and after we'll repeat it before the COVID, we're in 2 years. And we called we had a call for young students to do some mini researches on the women, on the history of women, going in the archives, and they were looking on what happened, and they were getting out what these women did before the war, because people don't know. Wow. Because the I okay, after the dictatorship we are trying, but there are many things. And who's taking care for women? Nobody. And that's why we want to do something like this. So we have another emergency situation, let's say, and other countries have another one. So that's why I want to, for me to have a full and complete documentary. You also need to have some to put for every museum, even written in the text, some small things like, a summary of when it's done, something that people see it, but with a picture of the museum. On the other side, you can have some written text, like this museum is done in this, and a kind of summary of background of the history of each country. Yep. No, I totally, I agree. Do you have a website for your museum? Yeah, this is something that I'm talking, because we had a normal one, but now a young girl who is working with us. She worked with Tanya actually to do her website with my daughter, and she's going to finish it in 2 days until the end of the month. So our new website. So I will immediately send it to you. Okay, that's great feedback, though. I'll definitely pass it on. And I agree. I think we have to have, I'm not sure if I'll have to ask Darlene, but I'll bring those questions up for sure. Yeah, but only for curiosity, because as far as it is international, also I want to know something, or even, okay, I know because I'm part of the network, but some other people don't know about other museums. For example, museum in Germany, okay, which is but also the museum in South America, which is far away, and people want to hear something. But anyway, I'm sure that you'll fix it. No, that makes lots of sense. Thank you. Albania seems like it, I don't know a lot about Albania, but it's really the center of where so many different histories have come to Yes, cultures. yeah, it's something in between uh, East and West of Europe. Even more than Turkey, because I know people say Turkey is, but I always see Turkey as being more No, Middle Eastern. no, it's more Eastern.
Actually, Albania is close to, in one hand is Greece and the other side is Italy. But with Italy, we are divided only with a sea, Adriatic Sea. And it's very close to Europe. It's Europe, but it, it's still, it has been totally Europe before, but also it's very strange because we passed a very long occupation of Turks for 500 years. This was maybe this was the real tragedy of Albania, because we have been occupied by Ottoman Empire, and many people converted in religion. They went from Christian to Muslim, and this is something that maybe, yeah, but and after, yeah, but it was because during the part after we got the independence in 1912, the society was more oriented to the West, and young people were going to study mainly to the West, Austria, Germany, Italy, mainly France as well, yeah. And we had also French schools and Italian schools, and it was a time of kingdom. But after the Second World War, communists came into power, and this started to destroy everything. I've been one of the family in a family where my grandfathers they've been confiscated. All the property has been confiscated. My grandfather was in prison, because he was rich and he was intellectual, and the communists fight in three directions: intellectual people, rich people, and religious. And religion was not legal in Albania. They destroyed mosques and churches. So it was a crazy thing. It was a real dictator, the worst dictatorship in the eastern part of Europe. We have been divided from Russia, from Yugoslavia, from all of this eastern part, and from West for sure. And we have been alone. And after we got connection with China for some years in a stupid way. And all this history, especially of women, in that time, to be a woman that want to have something, to dress something luxurious, it was kind of illegal, because you could be also treated as an enemy because you